Good evening. Hello. Hope everybody is okay. Uh, Welcome to my stream in honor of the Rugby World Cup. Tonight we were playing Jonah Lomu's Rugby for the Sony PlayStation. Right. What can I say since yesterday? It's been an alright day. It's been a good day. Got a lot done. Ended up uh, doing a bit of quite a lot of work actually. Just chilling and everything. Not really anything more to say, but it was fairly cool. Right. What can I say? So, for those of you who are not in basically some parts of Europe or Australia, or the Southern Hemisphere, basically the Commonwealth countries or former Commonwealth countries and France and a couple of others. Right now it's the Rugby World Cup. We're currently in a position where it is. We're currently in a position right now where we're in the quarterfinal stages. I think quarterfinal stages of the Rugby World Cup. So the quarterfinals start this weekend. This is actually one of those ones where people have been saying that the Rugby World Cup has been dragging on a little bit, and there has been games for ages. They start again at the weekend, but it feels like a long time. So, in the meantime, in honour of this, we're going to be playing Jonah Lomu's Rugby World Cup for the PSX. I've actually got this game. I picked this up in a charity shop in Rhyl when I went to the wedding. So I've actually got this game. There is one big difference between this version of the game and the one I've seen, which has apparently crashed. Oh no, it hasn't. Okay, that was okay. Yes, you can see that it is in French. I couldn't find the original copy in English. This game was only released in PAL regions. So basically, Australia, New Zealand, Europe. It wasn't released. I think it may have been released in Japan, but I don't know. Definitely in the EU and the Australia, New Zealand, certainly New Zealand in particular. And it's considered one of the best rugby games ever made. So let's give this a go. So what we're going to do tonight, effects sonores, which in my limited French is sound effects, commentary, and ralentis, which I don't know. So it's hang on, I've got the manual here. What is ralentis? Because I can probably see what that is. But yeah, just to kind of explain, I'm going to try and explain the rules of rugby as I go. It was set. Does it say? It doesn't say. Right, let's leave it at that. Okay, so I'm going to try and explain the rules of rugby as we go. I'm not entirely sure how well I'll do. I've also noticed as well I'm using my screen that I use for. I've got two screens. Hang on, can I quickly change this? That works to a degree. I'm just seeing how things work. It may not work all brilliantly. So if anybody does subscribe, have I got everything on the screen? Yeah. Oh, I haven't got the whole thing. Oh no, there we go. Right, that'll do. Okay. I haven't got time to put on images and things like that. I've been rushed off my feet. So, we're going to try and play this to the best of our ability. I don't know. So, just to kind of give you some historical context of the game, this game kind of took place
before or during the 1995 Rugby World Cup. So, based on the teams and everything in it, it is the 1995 Rugby World Cup. The teams in particular, the South Africans are strong because they won the 1995 Rugby World Cup. If you've seen the film Invictus, I believe, with Morgan Freeman and somebody else. It's a really good film. I'd recommend you watch it. It just tells the story of the 1995 Rugby World Cup because it was the first Rugby World Cup they competed in after apartheid. So Nelson Mandela played a big role in that. This is worrying me, but I think it's just okay. Point is, we will be playing the 1995 Rugby World Cup. And seeing how far we get. I've had a little bit of a practice, and we'll be playing as Wales. Something you also should know that during the 90s, Wales were shite. They were absolutely terrible. They won once the Six Nations in a not necessarily Grand Slam, but they won one Six Nations, which is like what a random tournament. If we don't get anywhere, which we may not, depending on how long I've been streaming for, and to be honest, I'm not going to be streaming for 2 hours. Probably going to be streaming for an hour and a half because I've got to go to bed because I'm getting a flight to Ireland tomorrow. So we'll be playing the Rugby World Cup. So I might have another tournament. However, in this tournament, Wales were in a group with Japan, who are shite. In this game, they're actually pretty good at the moment. Ireland, who are pretty good, and New Zealand, who are the best team in the game. So we may not even get out the group stages, but let's go. Jouer prêt. So this is the Rugby World Cup mode. The team should be fairly obvious. So this is sorry, Wales's pools because Wales is Pays de Galles because it's French. If the top two teams go through. So we'll just give it a try. So here we go. And you'll hear. So basically, yeah, what that basically says is Wales actually had to qualify for this World Cup because in 1991 they were terrible in the tournament. So yeah. So basically, what we have to do is we have to kick off, which we have done, and then I need. So we get two. We get two in the way of tackles. We get a. Oh! Charge down. Oh, that's close. So that was a charge down kick. Ah! So I missed the pass. I think that's a pretty good kick actually. Yeah, right. Cool. So that was a pretty good passage play because I charged down the kick. I didn't make him touch down because if I touched him down, they would have had a 5-meter scrum. So now I've kicked it out and it's their line out. But unlike football, for this game, territory is slightly better. So yeah. So this is a line out. So they're going to throw it to somebody. So they've thrown it at the back. But I've missed it. Right. There is a weird kind of cheat in this game. Okay. So, Coupe de Pied. Okay, that'll do. So what that was a penalty because they were offside. So what that means is because they were offside, we ended up having control of the ball for the kick in. So basically, unlike the last one where they kicked it out and they handed them possession, in this case we kicked it out and it handed us possession. And the reason why is I'm better at scoring tries than. Oh, that's not good. Okay,
So we lost the line out. I think what we'll probably do is go short. Yeah, that's better. Right. Okay. Les avants se regroupent. Il part seul vers l'en-but. C'est un joueur unique. Et il a trouvé la touche. Avec un beau plaquage. Il avance bien. So another kick. Oui, en touche, sans problème. Il ferait mieux de So let's try again. Ah, ils en avaient bien besoin, c'est certain. Il y a encore une détente incroyable. Oh, il s'est glissé. As you can see, rugby is a very, very slow game. Ah, il a bien jugé la situation. Oui, ils ont bien progressé, ils ont bien glissé en défense. Superbe prise de balle à deux mains. Ah, je ne crois pas qu'il peut être arrêté. Evans! Oh, they've turned that over. Ouais, mais ils ne l'ont déjà plus. Super! Ah, il plaque vraiment dur. Pas beaucoup de mouvement dans la mêlée là. Oui, puis l'on sait. So there's a bit of a cheat in this game where you can kind of make people. When we tackle the ball, it's called a ruck. What that means is that we're in a position where they can kind of push. We can kind of turn over the ball. There's a cheat in that if you make a player leave and return to the ruck, it gives him more of a push. So the idea is you make a player leave and return quite quick. Right. Maintenant, ils vont pouvoir se dégager. Ah, cette pénalité, elle fait aucun doute. Oh, quelle détente! Qui montre sa classe mondiale. Lewis, il y a un joueur à terre. Mais quelle mauvaise passe, c'est fou. Mais c'est bien. Clément! Ah, c'est mauvais. Okay. Oh, quelle pression. 5 minutes avant la mi-temps. Right. Don't know what happened there. Robert Jones, Jenkins, Hall! Clément. Il passe en force. Taylor! Lewis! Et le voilà encore comme un taureau. Oh, il l'a manqué. Otto. Ah, ils durcissent le jeu maintenant. Hein. Oui, l'arbitre ferait mieux de calmer un peu tout le monde. Ah, c'était vraiment le coup de pied ne pas raté, là. Pour moi, c'est l'un des plus beaux essais de cette Coupe du Monde. Oui, oui, bon. Ah, c'était pas le plus beau coup de pied en touche. Half time, 0-0. That's not good. We should be at least manage to get a score against Japan. But ah, j'ai bien l'impression que la pluie ne va pas tarder à faire son apparition. Ah, quand ils jouent comme... Ah, ils prennent leur temps maintenant. Hein. Oui, oh, they've got to turn this over. Masuo! Un monstre de passe. Ah, quelques passes fait. Kajia! Sakuraba! Motoki! Right. Qu'il creuse comme une taupe en colère. Latou! Sakuraba! Oh mon Dieu, mais cela aurait pu l'envoyer directement à l'hôpital. Oh oui, c'était dangereux. Et ça leur met la pression maintenant. Mais où se trouve la balle là-dedans? Ah, il a bien joué. Okay. Il plaque. Excellente défense. Il est vraiment exceptionnel. Takahashi. Hirao. Latou. Matsuda. Une possession rapide est essentielle ici. Oui, mais ils ont besoin d'être mieux regroupés autour du porteur du ballon. Hirao. Et il le trouve. Bon. Oui, bon soutien des demi. Alors, on n'en fait plus des comme lui, hein. Sakuraba. Okay, so they've got a penalty because I'm offside. Il y a un joueur à terre. Comment a-t-il pu l'arrêter? Bon. What are they going to do? Les spectateurs n'ont pas du tout, mais vraiment pas du tout aimé. They're going to kick it to touch. Et il a trouvé la touche. Avec un bon plaquage. Oh! Et que doivent-ils faire? Personne n'a la balle. Bon jaillissement. Oh, alors là, je peux vous dire que je n'aimerais pas être dessous. Oh, there could be a break on here. Oui, et puis ce jeu stérile ne mène à rien. Et avec... Il reste 15 minutes à jouer. Clément. Oh, beau plaquage, rapide et dur. Ah, il a dû le sentir passer celui-là. Oui, ça va lui redonner. La mêlée tourne pour découvrir le porteur du ballon. Okay. Ils reprennent rapidement possession de la balle. Oui. C'est très désordre. Oh no, it's all right. Une chance de défense trop appuyé. Lewis. Ah, il est rare de le voir faire de mauvaises passes comme ça. Il avance bien. Et que doivent-ils faire?
Qui peut bien l'avoir? Ah, shit, they turn it over. Et avec une autre passe monstre. Quel coup de pied, quelle puissance. Peut-il l'attraper? Ah, ça c'est... Ouais, mais ils ne l'ont déjà plus. Là, ils ont perdu une belle opportunité. Il doit absolument l'attraper, vraiment. Ah! Il plaque vraiment dur. Pas beaucoup. 0-0. Oui, puis ils l'ont certainement mérité. Not good. That was the easiest game. So I have to do exactly the same thing. Probably. So I have to be one of the two better teams. And we got New Zealand next. Oh, this is going to be a nightmare. This is going to be tough. But we'll try. We will try. Mertens. Derwin Jones. Avec l'attaque. Brown. See, look, they're just swarming all over me. Alors là, je peux vous dire que je n'aimerais pas être dessous. Une merde. Oh, on n'en fait plus des comme lui, hein. Ah non, c'est vrai, il est unique. Il se débarrasse. Jonah Lomu. Qui peut bien l'avoir? Osborne. Jones. La mêlée tourne pour découvrir le porteur du ballon. Right, get rid of pressure. Oh, le joli coup de pied croisé. Wilson. Il plaque. Ouais, mais ils ne l'ont déjà plus. Tu as Davis. Là, ils ont perdu une belle opportunité. Il doit absolument l'attraper, vraiment. Là. Et le voilà encore comme un taureau. Et avec une autre passe monstre. Yeah, they are so good. New Zealand are probably the best play team in the game. Well, I mean, they've got Jonah Lomu's name on it. So sadly, no longer with us, Jonah Lomu. But ils ont des difficultés à garder la Robin Brook. Personne n'a la balle. Oh, that's a mark. So basically, how do I explain a mark? You're allowed a free kick out at a certain point. On dirait qu'ils essayent toutes les bousculades possibles dans l'alignement. Bachot avec une passe. Bones, il avance bien. Et que doivent-ils faire? Personne n'a la balle. Yeah, so that line is a 22. And there's certain points in it you're allowed to kick things out. Encore une détente incroyable. Oh, he caught it on the line. That worked out okay. Bon jaillissement. Oh oui. Bien placé. Il a bien fait. Lewis. Hall. Taylor. Oh, he's through. He's through. Oh, no, he's not through. Jolie passe. Qu'il creuse comme une taupe en colère. Come on, keep pushing. Ils essaient de la sortir de la mêlée ouverte. Oh, peut-il l'attraper? Wilson. Il y a un joueur à terre. Comment a-t-il pu l'arrêter? Il plaque vraiment dur. Robert Jones. Mertens. Avec une feinte de passe. Ils ont l'avantage. Bones. Il cherche la passe. J'ai bien aimé son geste pour l'écarter. Ah oui, il se protège bien. Oh, we got lucky there. They threw it straight out, which was great. Oui, il faut dire que ce plaquage était tellement mauvais. Oui. Bachop. Little. Oh là là. Go on, push. Une chance de dépasser ses 22 mètres. Une fois de plus, oh, fuck. Okay, that's all right. So because I touched on the ball behind my line, it would have been a 5-meter scrum. But it's not a 5-meter scrum because it's half time. Là encore, belle récupération. La partie est excellente, mais elle est ouverte là. It's just, I can't. I mean, look at Lomu. He's like twice the size of everybody else on the pitch. You can. Oh, beau plaquage, rapide et dur. Ah, il a dû le sentir passer celui-là. Oui, ça. Il n'avait aucune chance de le prendre. Ça... Oui, j'ai rarement vu une aussi mauvaise passe. C'est sans aucun doute le plus bel essai de cette compétition. Magnifique essai après cette course solitaire. They're winning every line out as well. Oh là, ça y est, c'est fait, c'est quasiment dans la poche.
Oui, ce serait bête de perdre le match comme ça en tout cas. Oui, des plaquages comme ça peut faire vraiment très mal. Zinzanbrook, il a bien fait. Right, another line now. They're going to win this. Bachop, Told you. sans perdre un pouce de terrain. Bachop, il y a un joueur à terre. Comme Jenkins. Et il le trouve. Bon, oui, bon soutien des demi. Alors là, il ne faut pas traîner. Jenkins. Il a passé la ligne. Ah, il est juste sur ses talons. C'est Wicklin. Tu as Davis. Et le voilà encore comme un taureau. Oh, il l'a manqué. Lewis. Oh, n'en fait plus des comme lui, hein. Ah! Ah non, c'est vrai, il est unique. Zinzanbrook. Very easy to force people out, but... La neige doit réduire leur visibilité. Avec une belle récupération de balles. Oh, Wilson. I think this could be a try. Il plaque. I know. Praise. Right, I know that wasn't the best kick out, Mertens. but I just wanted to just clear my lines a little bit. Oui, et puis ce jeu stérile ne mène à rien. Et avec une autre passe monstre. Avec un beau plaquage. Il a franchi. Oh oui, ce jeu est meilleur. That's got people over. They got people over. Get out. Wilson. Et alors, où était Oh! Disaster! Puissiez voir un essai plus facile. Oh, il aurait dû choisir une longue passe. Ah, il a réussi encore une fois. Oui. Match. Ah, tout semble aller mal pour eux en ce moment. So 14... That hasn't got time. Oh no, it's fine. Excellent. Il avance bien. Et que doivent... Mais où se trouve la balle là-dedans? Il est déporté. Lomu. Bonne défense. Arrête de jeu. Qu'il creuse comme une taupe en colère. Wilson. Lewis. Taylor. See, the problem is with this as well. The problem with this game, on top of everything else, is you've got you playing 5 minutes like a rugby match, and so the most you can probably win is probably like 20-0. Whereas a later, other teams will have like proper rugby scores, like so like Japan. Oh, I hate this game. So we've been. I mean, we've been battered. I mean, that's basically the truth. But in being battered, we're still, because the game is, the next time the ball goes out, the game goes out. So it's 14-0. It's not. There you go. So the game's over. Now, because we've been playing for 5 or 6 minutes, it's not caused any it's just oh, shut up, Frenchie. Sorry, pardon my language. Just the French commentary has been a bit all over the place. Yeah, so because the language, because the game is like 6 minutes, we've lost 14-0. But we got battered. I mean, look at that, 63-64% possession territory. So even if we were battering people, Ireland, who are playing Japan, ended up probably doing really, really, scoring a shitload. So yeah, it's one of those games that's ultimately quite, I don't know, unfair. See, look at that. So that was South Africa against Romania, 81-19. There's no way I could have scored 80 points in 6 minutes. Like 104 points to 12. Like, it's just kind of not fair. Right, final game. And we'll see what happens.
I might have another. I don't know something. I don't know what's. Hang on, I completely forgot how to play this game for a second. My friend was really good at this in university, like really, really good. Oh, that was a good move. Okay, so they've got a penalty because I was offside. Yeah. So they're probably going to kick this for goal and get points on the board. Et il est resté parfaitement calme malgré cet immense... Et il est bon. Oui, un coup de pied facile. Adrian Davis, c'est la reprise. Corkery, Mullin, Gigan. Qu'il creuse comme une taupe en colère. Et là, vraiment, félicitations aux avants. Adrian Davis. Il peut s'estimer heureux d'être encore sur le terrain après. Ils reprennent rapidement possession de la balle. Oui. Il n'avait aucune chance de la prendre là. Ça... Oui, j'ai rarement vu une aussi mauvaise passe. Il avance bien. Thomas! Alors là, je peux vous dire que je n'aimerais pas être dessous. Oui, et puis ce jeu stérile ne mène à rien. Et avec une autre passe, une possession rapide est essentielle ici. Oui, mais ils ont besoin d'être mieux regroupés autour du porteur du ballon. Un temps idéal. Where's all my players? Mais il n'y a personne pour s'occuper de ce joueur. And then we've got another offside. Cela doit provenir du dernier placard. Yeah. Personne n'a la balle. Ça montre They're going to kick for goal. And they've missed. Well, that was something. Gigan. Kingston. Là encore, belle récupération. La partie est quasiment gagnée. Gigan. Et il le trouve. Bon. Oui, bon soutien des demi. Alors là, il ne faut pas traîner. Hein. Il a passé la ligne. Popplewell. Robert Jones. Il y a un joueur à terre. Comment a-t-il pu l'arrêter? Thomas. Bon jeu de pas. Come on, get people in there. Push. Oh. Ouais, mais ils ne l'ont déjà plus. Oh, this is actually hurting my wrist. Superbe plaquage. Avec une feinte de passe, ils ont l'avantage. Ils cherchent la passe. La mêlée tourne pour découvrir le porteur du ballon. McBride. Vraiment un moment spécial. Oh, okay. So I called that and I was in an offside position. And yeah, that was straight over the post. Right, it's not looking good, but if we get a try, which I'm not exactly hopeful for. Les spectateurs encouragent leur équipe. Ah, j'ai eu peur qu'il allait taper. Oh là là, c'est très désordre tout ça. Mullin. Francis. Bell. Ah, ils prennent leur temps maintenant. Hein. Oui, mais il faudrait qu'ils jouent mieux que ça. La défense est déjà bien... J'espère que le temps va se stabiliser. Pourtant, il ne neige pas d'habitude. So they've got another penalty. Ah, ils font du bon travail. Mais quelle mauvaise passe, c'est fou. Mais c'est bien au détriment de l'équipe adverse. So they're probably going to go for post again. Oh no, they're going to kick it to touch. C'est une victoire très méritée. Ah, je ne pense pas qu'il va pleuvoir. Sans perdre un pouce de terrain. Right. Mais il perd possession de la balle. Ah, ça va le faire râler, hein. Ah, il n'a pas pu la donner. Bon jaillissement. Oh oui. Excellente défense. Belle. Hogan. Belle prise. Avec une passe. Davis. Hall. Oh, go on! Go on! Petite passe rapide. Il y a un joueur à terre. Comment a-t-il pu l'arrêter? Oh, go on, go on, go on, go on, go on! Ah, il est rare de le voir faire de mauvaises passes comme ça. Ah, vous serez d'accord avec moi, Denis, ils l'ont vraiment... Derwin Jones! God, that bounce. On n'en fait plus des comme lui, hein. Ah non, c'est vrai. Okay, so he was offside. Il se débarrasse du plaqueur. Ah, il est en train de la... Gigan. Il passe en force. Avec une feinte de passe, ils ont l'avantage. Ils cherchent la passe. Une fois de plus, ils l'ont reprise. Et ce n'est pas la première fois. So another kick to touch. Il essaye de jouer la balle au pied.
Tout est dans la force du buste. Il se prépare à la tenter. Et c'est magnifique. Il le pousse en touche. Hogan, belle occasion. Il se libère. And praise. Paul. Adrian Davis. Oh, il a très bien fait. Ça se présente bien. And praise. Jolie passe. Adrian Davis. Et avec Oh, that was nearly. Quel coup de pied, quelle puissance. Taylor. Je dois dire que le soutien des spectateurs a été vraiment fantastique. Oui. Ah, c'est vraiment une belle attaque. Ouais, et ça fait plaisir à voir en tout cas. Juste Elwood. Pas loin de la ligne des 22 mètres. Oh. Ah! Corkery. That was nearly through. Hogan. Hocher. Bien vu cette passe. Il l'a bien frappé. Oh, un vrai coup de pied de coucou. Il n'a pas gagné beaucoup de temps. Wales's World Cup is over. Disaster. We played shite. Okay, so Australia won the World Cup. They beat England in the semi-final. On a quarter-final, beat no semis. Is that semis? Yeah. There we go. Right. We probably need to restore a bit of national pride. Oh, it's a difficulty. Facile. Right. So we're going to have a tournament. So we start off against Scotland, and we've got it on easy. Then we play either Thailand or Italy. Canada, these are all the... So, looking at the teams involved, I think basically the game isn't itself any easier, but you possibly play easier teams. So we'll give this a try. We'll see how far we get. Although Scotland's are pretty good. Right, here we go. Where? Aïe, il avance bien. Il y a un joueur à terre. Oh, n'en fait plus des comme lui, hein. Quel... Ah non, c'est vrai, il est unique. Il se dé... Peut-il l'attraper? Mais où se trouve la balle Right, là-dedans? this is... Ah, il a bien... Taylor! Passe en retrait sur l'aile. This feels easier. Très difficile à arrêter, Jean-Louis. Une fois de plus, ils l'ont reprise. Et ce n'est pas la première fois. Il essaye de jouer la balle ici. Alors là, je peux vous dire que je n'aimerais pas être dessous. A bit easier. Oui, et puis ce jeu stérile ne mène à rien. Et avec la mêlée tourne pour découvrir le porteur du ballon. Scott Hastings! Oh, il a très But that bien being said, Scotland were really good. Jolie passe. Well, they weren't really good. They were better than they were now because they didn't lose to Japan. Ah, il a bien jugé la situation et a su trouver une bonne touche. Oui, ils ont bien progressé, ils ont bien glissé en défense. Il faut vraiment qu'il compte. Bon jaillissement, Logan. Qu'il creuse comme une taupe en colère. Oh, beau plaquage, rapide. Now, obviously, the British version of this didn't have French commentary. Ah, belle action. Ah, j'ai bien l'impression que la pluie ne va pas tarder à faire son apparition. Adrian Davis! Il joue depuis 15 minutes. Excellente mêlée ouverte là. Ah, ils font du bon travail. Les avances Scott Hastings. Mais quel mauvais passe, c'est fou. Mais c'est Clears the line a little bit. Right. Très mérité. Ah, je ne pense pas qu'il va pleuvoir. Sans perdre un pouce de terrain. Mais il perd possession de la balle. Ah, ça va le faire râler, hein. Ah, il n'a pas pu la donner. Ah, je crois que le temps a ralenti un peu l'action. Mais il pourrait bien pleuvoir avant la fin de la Bonne coordination. Tu as Davis. Il y a un joueur à terre.
Comment a-t-il pu l'arrêter? Come on, push, 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 push. There we go. Rapide est essentiel ici. Adrian Davis. Oui, mais ils ont besoin d'être mieux regroupés autour du porteur du ballon. Weklin. Bien vu cette passe. Il l'a bien frappé. C'est bien parti. Davis. Et avec une autre passe monstre. Quel coup de pied, quelle puissance! Jeton. Ils essaient de la sortir de la mêlée ouverte. Oh, superbe plaquage. Scott Quel dégagement. Oh, go on, go on, go, go. Ah, il est rare de le voir faire de mauvaises passes comme ça. Ah, vous serez d'accord. Personne n'a la balle. Lewis. Ça montre bien la différence de puissance. Oh oui, c'était dangereux. Come on, stop Oh là là, c'est très désordre tout ça. pushing. Ah, belle prise. Qui peut bien la voir? Oui, bon soutien. Avec une feinte de passe. Right, push it back, push it back. Hilton. Chalmers. Logan. Mill. J'ai bien aimé son geste pour l'écarter. Ça. Ah oui, il se protège bien. Le Weklin. Et le voilà encore comme un taureau. Oh, il la manque. Et là, vraiment, félicitations aux avants. Oui, il peut s'estimer heureux d'être encore sur le terrain. Ouais, mais ils ne l'ont déjà plus. Come on. Ils ont perdu une belle opportunité. Il doit... Bonin. Scott Hastings. Chalmers. Morrison. Gavin Hastings. Clement. It's a long kicker. Chalmers. Là encore, belle récupération. Là, on n'en fait plus des comme lui, hein. Ah non, c'est vrai, il est unique. Il se débarrasse du Gavin Hastings. Thomas, il y a un joueur à terre. Il avance bien. Shield. Where? Okay, oh shit, we've gone offside. Chalmers. La bonne vieille météo typiquement française. Quel super... L'arbitre Boo. la mi-temps. Et le voilà Right, encore comme un taureau. there was hope, Oh, il l'a manqué. but it was fairly boring. Evans. Excellente défense. Il est vraiment excellent. Alors là, je peux vous dire que je n'aimerais pas être dessous. Oui, et puis ce jeu stérile ne mène à rien. Et avec une autre qu'il creuse comme une taupe en colère. Mais quelle mauvaise passe, c'est fou. Mais c'est bien au détriment de l'équipe adverse. Mais où se trouve la balle là-dedans? Hall. Ah, ils prennent leur temps maintenant. Hein. Passe. Oui, mais il faudrait qu'il joue mieux que ça. La défense. Morrison. Aïe. La foule hurle tout ce qu'elle peut. It's just so difficult just to get anything through the line. Ils reprennent rapidement possession de la balle. Oui, ils ont complètement surpris la défense. Quel enthousiasme dans cette guerre. Et See, il le if, trouve. if I had men over, Oui, bon soutien des demi. Logan. Ah, il y a un petit peu de vent. Oui. La mêlée tourne pour découvrir le porteur du ballon. Ouais, mais il a senti. Jenkins. Il y a un joueur à terre. Morrison. come on, push, 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 C'est push. très désordre tout ça. Adrian Davis. Peut-il l'attraper? Ah, ça c'est un. Griffith. Adrian Davis. Bon exemple de leur méthode de jeu. Hein. Il a... Ouais, Jean-Louis, on peut pas vraiment les critiquer. Ils sont tout simplement pas assez forts aujourd'hui. Ouais. Ah, il fait tout pour ameuter ses troupes. Hein. Oh, the through, Ils peuvent mieux shit. faire que ça. Et ils doivent déchiffrer. Il y va et c'est un très bel essai. Eh oui, il a baissé la tête, il a foncé vers la ligne. Quel bel essai, superbe essai. Encore les drapeaux se sont levés. Adrian Davis, c'est la Right. reprise. That is pretty much game over. En plein dans la boîte. Hyde, Shield, Joyner. Red Pat. Wasn't paying attention there. Humphreys. Jenkins. Il a bien fait. Logan. Bonin. Logan. Avec une passe. Scott Hastings. Et le voilà encore comme un taureau. Peters.
J'ai bien aimé son geste pour l'écarter. Ça... Ah oui, il se protège bien. Chalmers. Il plaque. Et là, vraiment, félicitations aux avants. Oui, il peut s'estimer heureux d'être encore sur le terrain après. Ah, il est juste sur ses talons. Oh, it's offside. That's it. Game over. Peters. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Gavin Hastings. Scott Hastings. Oh, il a très bien fait. Ça se présente bien. Oh, il n'y a eu personne pour l'arrêter. Ah, Quel essai superbe. that's even worse than before, and this is on Un moment easy. spécial. Um, Panique. Et ça, il l'a bien he's missed frappé. that. C'est tellement proche, il le méritait. Oh wait, hang on. Il a bien fait de donner en retrait. I forgot I said on 7 Ça minutes. montre Anyway, vraiment leur puissance. I'm gonna abandon the match. Belle action. Yeah, that was a rage quit. This is such a frustrating game. Right. Let's do another tournament. Let's do it slightly shorter. I'm gonna still believe in national pride. And let's do no penalties. Alemania. That's Germany, isn't it? I don't know about German. If it is, this should be easy because the Germans are not known for their rugby. Adrian Davis. Fiedler. Hime. Oh, beau plaquage, rapide et dur. Adrian Davis. Il y a un joueur à terre. Comment il avance bien. Et que doivent-ils faire? No, no, get down, get down, get down, get down, get down. Ah oui, il se protège bien. Jenkins, il a bien fait. Mais quelle mauvaise passe, c'est fou. Mais c'est bien au détriment de l'équipe adverse. Qui peut bien l'avoir? Hall. Avec une longue passe. C'est une très belle victoire pour Lewis. Et avec une autre passe monstre. On n'en fait plus des comme lui, hein. Ah non, c'est vrai, il est unique. Ils se débarrassent. Ils reprennent rapidement possession de la balle. Oui. Avec un bon plaquage. Okay, so this is not. Ah, ça va les Oh, that's going well. Avec une passe. Mais où se trouve la balle là-dedans? Ah, il a bien joué. Evans! Un quart d'heure déjà. Bartel! Pas loin de la ligne des 22 mètres. Oh, space. Go on, go on, go on. Il part seul vers l'embut. C'est un joueur qu'il creuse comme une taupe en colère. Ah, je me... Un praise. Hall. Peut-il l'attraper? Thomas. Ah, That's it. Trop en biais. Une possession rapide est essentielle ici. Oui, mais ils ont besoin d'être mieux regroupés autour du porteur du ballon. Un temps idéal pour un jeu idéal. Mais je ne suis pas certain, Jean-Louis. Bon jaillissement. Jenkins. Right. Non, Go on. Superbe action, No, vraiment no. dangereux à la main. Schmiedeberg. Babou. Oh, cette passe. Un vrai petit bijou, une offrande. Adrian Davis. Il y a un joueur à terre. Ah, il n'avait aucune chance de la prendre là. Ça... Oui, j'ai rarement vu une aussi mauvaise passe. Passe en retrait sur l'aile. Ah, quand ils jouent comme ça, ils sont très difficiles à arrêter, Jean-Louis. Weklin. No. Hoffman. Et le voilà encore comme un taureau. Oh, il l'a manqué. Sans perdre un pouce Oh, de this terrain. push. Mais il perd la bonne vieille météo typiquement française. Quel superbe effort en... Oh là là, c'est très désordre tout ça. Avec une feinte de passe, ils ont l'avantage. Personne n'a la balle. Tu as Davis. Ça montre bien la différence de puissance. Jenkins. Oh oui, Bien vu cette passe. Il l'a bien frappé. Et là, vraiment, félicitations aux avants. Hall. Right, Passe okay. rapide. Got Belle men over. prise. Avec une passe, il part tout seul. Il le peut. Taylor. Ouais, mais il Oh. ne déjà plus. Là, il Oh! a une opportunité. That was so close. I charged it down the first one. Il n'a pas gagné beaucoup de terrain.
Right. L'arbitre siffle So la we're mi-temps. playing the rugby powerhouse that Encore is comme un taureau. Oh, Germany. bloqué. Avez-vous boum, and we are currently 0-0. John Davis, John Davis. Il y a un joueur à terre. Comment a-t-il pu l'arrêter? Boum, il meurt. Il a bien fait. Oh, n'en fait plus des comme lui, hein. Quel... Ah non, c'est vrai, il est unique. Right, Il let's se débarrasse du go porteur. again. Let's. Il passe en No, force. why have they got the ball? Wiedeberg. Why have they got the ball? Ah, il fait tout pour ameuter ses troupes, hein. Eh ben, mais ils peuvent mieux faire que ça. Et ils doivent décider les mains. Right, men over, men over, men over. Un monstre de passe. Ah, quelques pattes. Alors là, je peux vous dire que je n'aimerais pas être dessous. Oui, et puis ce jeu stérile ne mène à rien. Et avec une autre passe, qui peut bien l'avoir? Oui, bon soutien des demi. Alors là, il ne faut pas traîner, hein. Okay, so they've got a much bigger pack. Oui, bonne organisation en touche. C'est tout à fait... No! pour j'ai bien aimé son geste pour l'écarter. Ça, quelle finition superbe. Allez, c'est le moment. Ah là, il y a un gros travail. Ce placard, ça va lui faire plaisir. Une précision incroyable, n'est-ce pas? Adrian Davis, c'est la reprise. How the hell are we losing Fiedler, to Germany? frappé. Ah, ça c'est un fait. The rugby powerhouse, well known for their ability. I mean, it's not like football. Wiedlich, You know, il doit absolument l'attraper, vraiment là. I have, you know, a lot of friends who are from Encore Germany. il plaque. Like, you know, a lot of friends. Trop appuyé. Ah, il est And, rapide pour faire de mauvais passes comme ça. It kind of sucks in that. Wiedlich. No, they're I try and explain rugby to them. It's like, why are you so excited for the Rugby World Cup? And it's like, well, because of this. Oh, for God's sake, they just don't have any clue. Oui, bon soutien des I demi. don't get. Alors là, il ne faut pas traîner, hein. And Et and they're gonna score another. passe monstre. Quel coup de pied, quelle puissance. How? How are they getting through? Alors là, c'était un plaquage dangereux. Pas un grand match, quoi qu'on en pense, mais une victoire très précieuse. Bon How are they getting déplacement. through? Right, I'm just gonna kick this long. Wiedlich. That wasn't actually a legal tackle. How are they getting through? Hoffman, il avance bien. Right, that's better. That's better. Une fois de plus, ils l'ont reprise. Et ce n'est pas la première fois. Il est Clément. See, Oh, ce plaquage à retardement. so Ah, yeah, il gagne. we've lost to Germany. We've lost to New Zealand. The only result we've lost to New Zealand, we've lost to Ireland, we lost to Scotland, and we've lost to Germany. South Africa won it. It's quite a good tournament, actually. Do you know what? I might leave it there for tonight because I've got to be up for a flight. I understand that's a really, really short stream, but to be honest, I probably should be. I should be going with some sleep. Right, that didn't work. So let's do something else. I'll tell you what. I'll be back on Monday, and I'll be playing the Untitled Goose Game. There we go. This sucks. This really, really bad game. Really, really bad. Rugby is a great sport. I'd recommend anybody to get into it. But this game's really bad. And this is probably the best rugby game there is. So yeah, I'll leave it there. Thank you very much for tuning in, even just for a little bit. I'm going to go to bed because I've got to get up at 5 a.m. Chat to you in a bit. See you Monday.